Hello friends, are you preparing for CAT, GRE or GMAT? If yes, you're watching the right video. Welcome to the LTX classes and my name is Shyam. My dear friends, I don't have to separately tell you the importance of CAT exam. Yes, మనం CAT exam కి సంబంధించి GRE exam కి సంబంధించి అలాగే GMAT exam కి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక సపరేట్ వీడియోలో ఎగ్జామ్ ఎలా ఉండబోతుంది, ప్యాటర్న్ ఏంటి, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి what to study and how to study, ఇవి we already have discussed in a separate video. In this session, we are going to work on a very recent article that came on the Hindu newspaper. Before we do the exercise, I have to tell you one thing, my dear friends. CAT is not just an exam like any other exam. You know what? CAT is an aspiration for many. Cracking CAT examination is a dream of many aspirants, and there is a reason for that, of course. My dear friends, ఈ సెషన్ లో రీసెంట్ గా హిందూ పేపర్ లో వచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ కి సంబంధించి మనం కలిసి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం CAT ఎగ్జామ్ లో మనందరికీ తెలుసు వాట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇస్ కాంప్రహెన్షన్. What is meant by comprehension, friends? The ability to understand and answer the given questions. మీకు తెలుసా, comprehension అంటేనే అదొక vocabulary. The meaning of the word comprehension is understanding ability. Friends, in this video, what are you going to get and why should we watch this video? There are two reasons why should we watch this video. Number one, ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఆర్టికల్ ని తీసుకొని ఈ ఆర్టికల్ కి సంబంధించిన క్లియర్ అనాలిసిస్ చేయడమే కాకుండా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ టుమారో ఇన్ అవర్ CAT ఎగ్జామ్. ఇటువంటి ఆర్టికల్ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అది మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. నెంబర్ టూ, హౌ టు రీడ్ అన్ ఆర్టికల్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ అండర్స్టాండ్ ది ఆర్టికల్. దీస్ టూ ఆర్ ద రీజన్స్ వై ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో షుడ్ పే ఇనఫ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఆర్టికల్. Without further delay, my dear friends, let's get started. I'm showing an article to you, my friends. My humble request is, whenever it is possible, you pause the video and you try your answers. Meer article chadive prayatnam cheyandi, friends. Chalo. Here is the article and the headlines of the article says, last lap. Let's get started. Close races are good for Formula 1, but not those decided behind closed doors. ikkade almost paragraph lo deni gurinchi cheptunnaru context, it was very clearly mentioned. Closed races are good for Formula 1. So we are talking about F1 race, right? We're talking about F1 race, but not those decided behind closed doors. Poti undachu, tough fight undachu, competition undachu, winners avaru losers avaru telustundi, kani aa decisions anevi క్లోజ్డ్ డోర్స్ మధ్యన జరగడం కరెక్ట్ కాదు అన్నారు. అంటే ఎస్, దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ హ్యాపెనింగ్ రీసెంట్లీ అబౌట్ ది వెరీ ఫేమస్ స్పోర్ట్ కాల్ Formula 1 race or F1 race. I'm sure most of you are aware of this incident. Let's get started, friends. I'm going to analyze the article in such a way that everyone watching this video must understand it. ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి. In what was one of the most closely fought Formula 1 World Championships for the driver's title, 24-year-old Max Verstappen from the Netherlands became the sport's latest champion in the breathtaking season finale at the Abu Dhabi Grand Prix on Sunday. Recent ga Sunday jarigina Abu Dhabi lo edaithe Grand Prix jarigindo andulo winner ga vacharu ayana peru Max Verstappen, and he is from Netherlands. He is 24-year-old. దానికి సంబంధించి what is the problem and what exactly has happened, let's try to understand. The Dutchman driving, Dutchman ante evaru? ఈయనే కదా? Yeah, Verstappen. The Dutchman driving for Red Bull Racing achieved the feat by overtaking his title rival Mercedes driver Lewis Hamilton. So here the recent victory of Max Verstappen, shortcut lo MV anukundama, easy ga untundi. Yeah, the recent victory of MV against
already existing champion Lewis Hamilton, LH. సో మనకి మ్యాక్స్ గెలిచారు ఎవరిని ఓడించి అంటే లూయిస్ హ్యామిల్టన్ ని ఓడించి. సో లూయిస్ హ్యామిల్టన్ మెర్సిడీస్ డ్రైవర్. ఓకే, on the last lap of the last race of the year in controversial circumstances. కాకపోతే ఇది రెగ్యులర్ గా జరిగే ఒక విక్టరీలా కాదు, కాంట్రవర్షియల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన సిచ్యువేషన్ లో ఈ కాంపిటీషన్ జరిగింది. కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్. Going into the weekend, both drivers had exactly 369.5 points, meaning whoever finished ahead would take the title. ఇద్దరికి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ స్కోర్ వచ్చింది. అంటే ఏమైందంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు స్పీడ్ గా వెళ్తారో వాళ్ళే టైటిల్ గెలుచుకుంటారు. A scenario last seen in 1974. My dear friends, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకి 1974 లో వచ్చింది. Ever since he made his debut as a 17-year-old in 2015, the youngest in the sports history, Verstappen has been tipped as a champion in waiting. What does that mean? అతను ఈ కాంపిటీషన్ లోకి స్పోర్ట్స్ లోకి వచ్చారు, ఈ పర్టికులర్ F1 రేస్ లోకి వచ్చారు 17 years ఉన్నప్పుడు 2015 లో. అంటే ఆయన యంగెస్ట్, అంటే ఇప్పటిదాకా అంత యంగ్ ఏజ్ ఎవరు రాలేదు. ఆయన ఎప్పుడైనా ఛాంపియన్ అవుతారని చాలా మందికి తెలుసు. Widely seen as a generation talent. In his 6th year in the sport, he finally had a car that could compete against Hamilton, who has won the last 4 titles. So already last 4 titles ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటే లూయిస్ హ్యామిల్టన్ గెలుచుకున్నారు. బట్ ఆ హ్యామిల్టన్ ఇప్పుడు ఈయన ఓడించారు. అయితే అంతా బాగానే ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? ఎస్, హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ బిగిన్స్. దిస్ సీజన్ Verstappen was brutally consistent with 10 race wins and 8 second place finishes out of 22 races. ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ చెప్తున్నారు. Meanwhile, Hamilton was going for a record 8 drivers title, a feat that would have put him ahead of the great Michael Schumacher. So ఇది చూడండి, meanwhile Hamilton was going for a record 8th drivers title. ఆల్రెడీ ఆయనకి చాలా టైటిల్స్ వచ్చాయి. ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ a record 8th drivers title. ఇది కానీ గెలిచుంటే మైకిల్ షూమేకర్ ని క్రాస్ చేసేవారు. For the first 54 laps, it seemed the British driver had the 8th title in his bag after beating the pole sitter Verstappen at the start and controlling the race with almost a 10-second lead. ఇది అంతా కూడా ఆ స్పోర్ట్ లో జరిగిన టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీంతో మనకి నిజం చెప్పాలంటే యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఎప్పుడు కూడా క్యాట్ ఎగ్జామ్ లో కాంటెక్చువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కంటే. అయినా కూడా మనం చదవాలి, ఐడియా ఉంటుంది. 4 laps from the end, a crash for Williams driver Nicolas Latifi brought in the safety car that nullified Hamilton's lead. On the penultimate lap of 58 lap race, officials from the sports governing body, ఇదంతా కూడా FIA అంటే మనందరికీ తెలుసు, made 2 decisions that work to Verstappen's advantage. ఆ టైంలో మనకి FIA 2 decisions తీసుకున్నారు. వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ Verstappen కి అడ్వాంటేజ్ గా మారే. Racing resumed for the last lap, allowing Verstappen now on Hamilton's tail to attack his rival and pass him to seal the win. ఏదైతే వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకున్నారో అది Verstappen కి హెల్ప్ అయింది. The Mercedes team protested the classification. న్యాచురల్ గా ఏమవుతుంది, మెర్సిడీస్ టీమ్ ఈ డెసిషన్ ని అపోజ్ చేస్తుంది కదా. సో వాళ్ళు ఆ డెసిషన్ ని అపోజ్ చేస్తున్నారు, ఆ డెసిషన్ కి అగైనెస్ట్ గా ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. Were not followed before the race. See, the Mercedes team protested the classification of results, arguing right procedures were not followed before the race was resumed on the last lap. But in a late night decision, race stewards dismissed the team's protests, formally confirming the Dutchman's ante Max first world title. The late night decision తీసుకున్నారు. Mercedes has lodged an intent to appeal the stewards decision and has 3 days to decide whether it wants to take to the FIA's International Court of Appeal. వాళ్ళు అవసరమైతే ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు కూడా వెళ్తానని చెప్పారు. The controversy has cast a long shadow over what has been one of the closest seasons in recent times, with both Verstappen and Hamilton evenly matched. The ad hoc manner in which race officials conducted the final moments of the race has left a sore note, with the final result being decided behind closed doors and still subject to change. The governing body desperately needs to address these inconsistencies before the next year, lest it loses the trust of fans as fair arbiter. My dear friends, this is a very, very easy article, important article. And this article is talking about the recent F1 race competition that happened where
Max won the competition and Max won the competition against Hamilton, correct? Max Verstappen. Max Verstappen won the competition against Lewis Hamilton. Yes, he won and he lost. But this victory of Max Verstappen is, as many believe, చాలా మంది నమ్మేది ఏంటంటే it is not right. It is not the right victory. It is not the right victory అంటున్నారు. అలా అనడానికి రీజన్ ఏంటి? Yes. Now having read this beautiful article and got to understand something from this article. అసలు ఈ ఆర్టికల్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు? Are you ready, my dear friends? I humbly request all the aspirants who are preparing for CAT, GMR, GRE or GMAT to pause the video once more or rewind the video and read the paragraph as much as possible from your side. My dear friends, only if you read the article, it becomes very easy for you to understand the exact content and the idea of the author. Are you ready for the questions, my dear friends? Are you ready for the questions, my dear friends? Yes, here we go. Friends, question number one. Question number one. Very, very, very careful ga vinandi. Chala jagrattaga vinali. Question number one. What is the tone of the author? What is the tone of the author, my dear friends? Do you think the author is absolutely jubilant? My dear friends, do you think the author is absolutely jubilant? Do you think the author is satirical? Do you think the author is satirical? Do you think the author is annoyed? My dear friends, do you think the author is annoyed? Do you think the author is advising something? Advising something? Do you think the author is hopeless? Do you think the author is hapless? Or do you think the author is nonchalant? There are 6 options I have given you, my dear friends. Are you ready to answer this question? If yes, comment your answers in the comment box. Yes, you're right, friends. Do you think the tone of the author is jubilant? What is meant by jubilant? Extremely happy? No, the author is not at all happy. అది ఎలా తెలుసు అంటే మన పారాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ లో అర్థమైపోయింది. క్లోజ్ రేసెస్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఫార్ములా 1 బట్ నాట్ డిసైడెడ్ బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్. డూ యూ థింక్ ది ఆథర్ ఈస్ సెటైరికల్? ఆథర్ సెటైరికల్ గా ఉన్నారా? లేదు, ఎక్కడా కూడా ఆథర్ సెటైరికల్ గా లేరు. Whatever facts the author believed, he has bluntly put them forward. Author is annoyed? No, the author is not annoyed personally. Do you think the author is nonchalant? What is meant by nonchalant? Very relaxed, very calm? No, the author is not even relaxed. Do you think the author is very disappointed and in a hapless situation? What is meant by hapless? Helpless situation? Not at all. The author is not helpless. He's okay. He's confident. That is the reason why he is just advising. He is advising what? He's advising the government. He's advising the governing bodies to be more professional and also do not get into indiscriminate actions. Yes, late night decisions తీసుకుని ఒకవేళ కానీ if they fail to win the trust of the fans, ఒకసారి ట్రస్ట్ పోతే రావడం అంత ఈజీ కాదు. సో మీరు చూస్తే ఇక్కడే ఒక అడ్వైజ్ లా కనిపించింది. క్లోజ్ రేసెస్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఫార్ములా 1 బట్ నాట్ దోస్ డిసైడెడ్ బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్. ఇది ఒక అడ్వైజే కదా. You're right, friends. The answer is the tone of the author is actually suggesting something. My dear aspirants, are you ready for the question number 2? If yes, listen to the question very carefully, my dear friends. Listen to the question very carefully, my dear friends. Right. First of all, I'm getting you 3 options. First of all, I'm getting you 3 options, my dear friends. 3 options, my dear friends. Max Verstappen was the youngest to enter the sport. Max Verstappen was the youngest to enter the sport. My dear friends, question number 2. Question number 2. Hamilton is a 6-time champion. Hamilton is a 6-time champion. Hamilton is a 6-time champion. My dear friends,
Max entered the sports in 2015. Max entered the sport in 2015. Now the question is, my dear friends, among the given three statements, which statement or which statements are correct? Can you identify which statement or which statements are correct? Are you ready to find the answer, friends? Can anybody answer this in less than 10 seconds? Chalo. Let us see the first one. Max Verstappen was the youngest. Of course, he was the youngest in the sports. Do you want to know where it is? I'll show you where it is. It is very clearly mentioned here, my dear friends. He entered, yes, see, the youngest in the sports history. See, the youngest in the sports history. Correct? There is no doubt about it. Yes, 100% your answer is right. Let's see the next question, my friends. Hamilton was a 6-time champion. Are you sure? Shall we have a cross check? Shall we have a cross check, my dear friends? Do you think he is a 6-time champion? Let us see. మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ చూస్తే మ్యాక్స్ గెలిచారు అని చెప్పాము. ఎవరి మీద గెలిచారు అని చెప్పడానికి మనం హామిల్టన్ గురించి మాట్లాడుతూ హామిల్టన్ కి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా 6-time ఛాంపియన్ అనేది ఎక్కడ రాలేదు. మరి ఏమొచ్చిందో తెలుసా? ఇక చూడండి, హామిల్టన్ హూ హ్యాస్ వన్ ద లాస్ట్ 4 titles అన్నాము, లాస్ట్ 6 titles కాదు. It is a fact-based question, my dear friends. So second option is 100% an incorrect statement. Now the third statement says Max entered sports in 2015. Are you sure? Yes, my dear friends, your answer is 100% right. The 17-year-old guy called Max Verstappen entered the sports in 2015, my dear friends. So taking into consideration these facts, first statement is correct and third statement is correct, my dear friends. So 1 and 3 are correct, my dear friends. Normally we can expect questions in the exam like 1 and 3 correct, 2 and 3 correct, 1 and 2 correct, none of the above is correct, something like that. Yes or no, my dear friends? So this is what it's very important to keep evaluating the sentences, articles as much as possible, my dear friends. So this is what is required, the most important ability required, especially when you're preparing for examinations like CAT, my dear friends. My humble request to all the aspirants is regularly develop the habit of reading newspapers and also doing the required analysis and evaluation on the articles which are mentioned in the English newspapers, especially Hindu. I hope this article is easy to understand and I'm sure this session is useful for you. Let's do more and more exercises like this in our upcoming sessions as well. I hope the session is interesting. I'll meet you in my next session with another more and more important exercise. Next video lo manam kaluddam CAT exam ki sambandhinchi ituvanti exercises chala cheyadam. Keep watching and good luck and all the best. Signing off, Yusham sir.